Good morning viewers, welcome to my another video. As you can see, this man is spreading the fertilizer and other two persons, they are spreading the cow dung between the land, between the space of banana cultivation. Here you can see the banana cultivation is going on. Small plants, although actually we are preparing this land, the chunk of land between the two lines of banana and moringa as well. You can see the moringa plants over there. Can you see? All these are moringa. What we are trying to do here, we will go for mixed cropping with vegetable. Yes. They are spreading the cow dung, the dried cow dung. They are spreading. Just we are preparing the land to grow some leafy vegetable, because everywhere in Asian countries you will find the people actually leave at least 6 to 7 feet gap between the two rows of banana. You can see. আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে দুটো লাইন যদি আমরা লাগিয়ে থাকি কলার জন্য, তার ভিতরে 6-7 ফুট তার থেকেও বেশি জায়গা থেকে যায়। এবং ওদিকে মোরিঙ্গা আছে, সাজনা, সেখানেও এরকম দুইটা লাইনের ভিতরে প্রায় 6 থেকে 7 ফুট জায়গা থেকে যায় বা রেখে দিতে হয় অ্যাকচুয়ালি। তো সেই জায়গাটাকে আমরা কাজে লাগাবার জন্য মিক্সড ক্রপিং করব। আমরা এখানে লাল শাক, পালং শাক, বিভিন্ন রকমের শাক, লিফি ভেজিটেবলস উই উইল গ্রো হিয়ার। These are Chakma laborers, very sincere and hard working, these two, as you can see. And the another person is spreading the fertilizer. Plowing is going over there. ওদিকে চাষ হচ্ছে মিনি ট্রাক্টর বা মিনি পাওয়ার টিলার দিয়ে। আমরা এই ল্যান্ডটাকে আজকে বীজ বোনার উপযুক্ত করে ফেলব হোপফুলি, and from tomorrow we will just sow the seeds of different leafy vegetable. I mean lal shak, palong shak, whatever it is, because we have huge amount of land in between the two rows of banana and two rows of moringa.
So this is what we have been trying actually. Our mission is to take care of the plants as well as to utilize every inch of land. This is what we are planning now, how we can use each and every chunk of land, whatever the amount is, যত ছোটই হোক না কেন সেই জমিটাকে কাজে লাগাবার জন্য আমরা এখানে মিক্সড ক্রপিং করছি সাজনার ভিতরে এবং ওদিকে কলার ভিতরে দুটো লাইনের ফাঁকে ফাঁকে যতটুকুন জায়গা আছে প্রায় 6 ফুট করে জায়গা। তো এটাই আমরা এখন কালকে থেকে আমাদের এখানে আমরা আশা করছি আমরা বীজ বপনের কাজ শুরু করে দেব। ইউ ক্যান সি দিস ম্যান ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু প্লাউ বিকজ he has to be very careful not to injure the plants in both sides. তাকে খুব সাবধানে এই মিনি ট্রাক্টরটা চালাতে হচ্ছে, কারণ দুপাশে গাছ আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দর্শক, দুপাশে গাছ আছে এখানে, সুতরাং খুব ডিফিকাল্ট এখানে চাষ করা পাওয়ার টিলার দিয়ে, কারণ এই সাজনা গাছগুলো ভীষণ দুর্বল। অলরেডি আমাদের একটা গাছের একটা অংশ এখানে ভেঙে গেছে অলরেডি, আর ওপাশে আমরা ফার্টিলাইজার দিচ্ছি কাউডাং দুজন লেবারকে দিয়ে। তো এইটুকুনি দেখাতে চাচ্ছিলাম যে আমরা কি করে এখানে মিক্স ক্রপিং করব। আমাদের প্ল্যানিংটা কি, ইউটিলাইজেশন অফ ল্যান্ড অ্যাজ মাচ অ্যাজ উই ক্যান, utilization of land or improvisation of land as much as we can to get the revenue from 1 inch soil. 1 ইঞ্চি সয়েল থেকে আমরা চেষ্টা করব কি করে রেভিনিউ আনা যায়, সেটাই আমাদের উদ্দেশ্য, আর কিছুই না। এটা এমন কোনো চাষ না যেটা আমাদের দেশের লোকেরা দেখেনি, তারপরেও আমরা নতুন করে কিছু করার চেষ্টা করছি যে একই মাঠ থেকে একাধিক ফসল কি করে তোলা যায় from mixed cropping. So this is all about. Until next video, stay well, bye bye.